Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Dwizela Permata Yusda. Sekarang ini aku lagi mempersiapkan untuk ujian skripsi aku yang kedua kalinya. Sempat terjadi beberapa macam kegalauan, kegundahan, kekacauan, ketidakpercayaan diri, sakit hati, dan pokoknya semuanya yang terjadi. Besok tanggal 4 Mei 2020 dengan penguji yang sama, tapi 3 orang karena penguji aku ada 4, jadi penguji yang sama tuh ada 3. Persiapan dulu hari ini. Oke, see you. Sampai jumpa hari Senin jam 7. Bye. Oke, sekarang udah pagi. Udah jam berapa ya? Nih. Udah jam 5.41 subuh. Setelah subuh sih, udah pagi sih sebenarnya. Semalam aku dapat info dari teman-teman yang lain. Ada junior, ada senior. Ada 20 pertanyaan gitu yang ditanyain oleh penguji. Kalau misalkan pertanyaan itu muncul, aku harus mempersiapkan jawabannya dari sekarang. Jadi, yuk kita belajar lagi. Questioner apaan sih? Aku tahu questioner itu apa, tapi aku nggak tahu definisi berdasarkan peneliti ini yang mana lagi. Oke, jadi aku udah selesai belajar. Sekarang itu jam 6.15. Baru aja selesai bahas-bahas soal semua pertanyaan yang mungkin akan muncul saat aku ujian. Jadi 27 pertanyaan yang mungkin akan keluar dan ditanyakan oleh penguji aku. Semangat. Aku mau siap-siap dulu, bye-bye. And well, I'm ready to have an exam this morning. Jam berapa ya? Nah, ini jam 7:04 pagi. Masih banyak waktu. Dan hal yang pertama yang harus dilakukan ialah hubungin pembimbing, kabarin bahwa hari ini kita ujian, dan harusnya kita harus ngabarin biar dia tahu dan minta doa restu juga kepada dosen kita. Jangan lupa juga kepada orang tua kita, karena aku di rumah ya, aku udah bilang dari semalam dong. Oh iya, satu lagi tips buat teman-teman semua yang bakalan mau ujian online tapi menggunakan handphone, dan biar jaringannya nggak lag dan banyak notifikasi yang masuk, langsung aja masuk ke pengaturan, terus masuk ke dual SIM mobile. Ini dual SIM and mobile network. Kita bisa nonaktifkan semua aplikasi yang kita inginkan agar notifikasinya tidak masuk gitu. Jadi ujian kita nggak terganggu juga dan jaringannya lebih kencang sedikit. Anja, sekarang udah jam 7.21. Karena aku last speaker, jadi untuk speaker pertama, kedua, ketiga aku bisa belajar dulu kan kira-kira apa pertanyaannya, dan aku harap jaringannya bagus, nggak leleh, karena aku udah pakai kartu paling kenceng jaringannya yang ada di sini. Maaf ya kalau kedengeran suara ayam keras banget di sini, karena aku lagi di rumah, di belakang banyak ayam. Ya ampun, ya Rabbi, ya Ilahi, ya Tuhan Karim. Enak lah gitu demi skripsi. Iya, di mana kampungmu sekarang tuh? Aku jauh, mendak di kampung aku doh, di kampung orang. Astagfirullah. Setiap jalanannya. Aku kalau nggak pakai kipas pasti kepanasan. Ih, Zela pakai kipas, bang, kedengeran suara kipas itu? Enggak, aku kedengaran enggak? Enggak, pakai kipas. Pakai. Oh ya udah, enggak jelas. Ih, Tanuji hilang. Tanuji hilang, dia first speaker. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi.
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kami tidak takut corona, kami takut ujian online. Dia mati lampu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ma'am. Hendrik, bisa dengar saya? Bisa, ma'am. Wizela bisa ya? Bisa, ma'am. Gimana Pak? Bisa kita mulai? Oke, bentar ya. Dengar? Dengar, sir. Hah? Dengar, Pak. Dengar? Ya, Dengar semua? dengar, sir. Oke Pak. Oke, ya berarti kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, all examinees. And Dwi Zela. Yes, sir. Where? Dwi Zela. Yes, sir. Okay, yeah, and then the all examiners, yeah. So we now start? Okay, yeah. Okay, I think enough for me, sir. I think Okay, enough. go Harun, thanks. Any question from Kiki? No answer. Kiki, What's happening, Tanuri, eh? I think in Vienna there is a little problem. Oh, yeah. Hello, Dwi. Yes, sir. Okay, yeah. Okay, the What's findings. your answer? Yeah, the findings of The this findings, research is the first, the students of based on my sample, the students have mediocre level of motivation, and the factors that contributing their students' motivation is extrinsic, sir. Okay, yeah. Yeah, thank you. Yeah, that's all my questions, and we go on. Wizela, Yes, ma'am. Yes, based on what I have experienced last examination, I learned about how to make a good background in chapter 1 because last time I didn't mention the clearly problem in my research, and then also the theory that I choose is not relevant with my goals of this research. Yeah, and then the data was when I write in the table is different with the description of the table, miss comma and miss number. To find out how is students' motivation and what are the factors that contributing students' motivation in learning English in the classroom. I use questionnaire. repeat again. I use questionnaire and then I find the findings from. When your question is how, Yeah, ma'am. what is the answer? The answer is I want to explain how the percentage of students' motivation. So when my question is how is the student motivation, your answer is Mediocre level of motivation, ma'am. medium level
Yes. of motivation. Yeah. Oh, you did self-report. Yes, ma'am. A questionnaire I used. Questionnaire only? Yes, ma'am. Questionnaire. Questionnaire only. Yeah. Because I only want to see the percentage and the range, so that's why I only want Hello? to know the percentage, how big their level of motivation. So that's why I just only use the questionnaire, ma'am. Yeah, the factors that contributing in students' motivation in learning English, there are two factors, ma'am. The first is intrinsic, and the second is extrinsic. Intrinsic means that the students want to learn a language based on themselves because they want to achieve their goal that include English in it, and then they want to show off their English to other people. Intrinsic means that they want to learn something by themselves. And for the extrinsic, they want to learn English because of the lesson, because of they were pushed by their parents, or because of their society is using English as a speaking language, a daily speaking communication. For this statement in intrinsic motivation, I adopt the questionnaire from Gardner and Takahashi, man. What is it? Is it a journal, a book, Yeah, or what? journal, ma'am. A journal. Yes. Can you tell me the title of the journal? What, ma'am? This is the title, ma'am. Motivation of The students. pure win. Motivation of students for learning English in Raudan School. Okay. So you adopt. Yeah, from I Takahashi. mean the indicator here. Yeah. The indicator. There are several statements. Yes, ma'am. You adopt that statement from that journal. Yes, ma'am. From that journal. Okay. I put in page 46. 48. 48. Yeah, ma'am. What is the subtitle? I didn't mention. I only show the main score and the data, ma'am. It is a description, Oh yeah. explanation in a description form. Not a, when you tell the numbers, Yes, ma'am. it is you describe the questionnaire, the result, and the result of your questionnaire. Okay, ma'am. So the page that you mentioned, it is still analysis. What is the subtitle you write here? Ya, jadi maksudnya Okay, ma'am. belum rapi gitu, belum rapi. Chapter 4 kamu ini, mana yang presentation of data, mana yang data analysis, mana yang menjawab pertanyaan formulasi masalah nomor 2. Jadi formulasi masalah nomor 2 itu harusnya dalam bentuk deskripsi, penjelasan ya, bahwa faktor-faktornya ada 2, faktor intrinsiknya apa saja, ekstrinsiknya apa saja gitu. Seharusnya seperti itu pola bab 4 kamu ini. Okay, ma'am. Thank you. Based on the data that I got from that school, there are 72.2% students have motivation in medium level, ma'am. The researcher, I use the formula from Ridwan that by using percentage, the formula is P equal to F per N times 100%, ma'am.
I use a questionnaire, ma'am, to answer the question. Yeah. So I adapt the questionnaire from Gardner and Takahashi that discuss about motivation in learning English. How many? I had 36 students to answer the questionnaire from 6 classes, ma'am. I chose simple random sampling, ma'am. Yeah. Also for the each class, you take some Yeah. students. How Yes. many percent? For each classes, I got 6 students. The first one, look at chapter 1. Chapter 1, yes, ma'am. Chapter 1, I think, no. I think chapter 2. Chapter 2. 2. Yes, Now, ma'am. look at the title, Zela. The title of chapter 2. What is the title? Review of related literature. Do you know how to write down the word review? Oh, review, literature review, ma'am. Oh, with E, ma'am. Review with E, not with I. With I or with E? With E, ma'am. With E. Sorry, Yeah. I don't see the I, right? Yeah, ma'am. I'm sorry. Yeah. So be careful, please be careful, right? Because you are English students, yeah? Yes, ma'am. Look at page on chapter 2 also. Look at page 14. Ada staff report here. Oh, yeah. Nah, itu ballot itu namanya. Nah, questionnaire and interview. Yes, Nah, ma'am. you cannot use ballot here. Oh, So you write down number or letters. Jadi setelah C kecil itu nanti tulisannya adalah angka tapi satu dalam kurung. oh. Okay, ma'am. Thank Satu you. nanti dikasih bracketnya. In relevant research, I put 3, ma'am. 3, right? Yeah. Nah, you should make it in separated paragraph Oh, to show the similarities and differences. okay, ma'am. Jadi the first you just put what they do, for example, the purpose, design, result of their research, and then on concluding paragraph, you make the conclusion. You find out the similarities and differences with your research. Okay, ma'am. Thank you. Okay? Yes, ma'am. About validity and reliability, right? Yes. Jadi it cannot separated from that part. Jadi dia tidak terpisah. Technique of collecting the data, ya, ma'am. Ya, Oh, itu thank masih you. bagian teknik of collecting the data. Yeah, so we alhamdulillah, yeah, we already completed. Yeah. Yudisium nomor UN titik 04 garing D garing S1 garing 0090 garing 2020 meneliti hasil ujian yang telah ditempuh oleh Saudari Dwi Zela Permata. Berdasarkan hasil musyawarah panitia ujian sarjana Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dengan ini kami menyatakan bahwa Saudari Dwi Zela Permata lulus dengan IPK 3,52, predikat sangat memuaskan. Saudari tersebut berhak memakai gelar sarjana pendidikan salah satu dengan catatan perbaikan.
Tahun baru 4 Mei 2020, panitia ujian sarjana Fakultas Media dan Keguruan. Sir, kepalanya aja nampak, Sir. Maksudnya peci. Tetis. Oke, Sir. 1, 2, 3. Oke, Yes, finish, ma'am, and Semuanya udah aku jalanin, udah selesai ujian, udah dapat pengumuman dan alhamdulillah aku lulus. Tapi ini medali ini lencana ya, pokoknya ini nih punya abang aku. Jadi di sini aku mau makasih banget buat semua teman-teman aku, teman di kelas, teman IPA 3, teman-teman junior aku, teman-teman aku yang pertama kali aku jumpa, teman-teman Dr. Ioners yang udah support aku, yang selalu dengarkan keluh kesah aku, buat teman-teman sahabat-sahabat aku yang udah sukses semuanya, yang udah punya pekerjaan, sukses buat kalian semua. Terima kasih atas doanya kepada aku. Selama 4 bulan ini aku belajar apa yang namanya itu benar-benar kesabaran dan gak bisa tidur malam karena suatu masalah ya. Inilah, dan akhirnya aku lulus. Terima kasih sudah nonton. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kerecehan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.